You want to start this one over again? You'll cut it, okay. Good afternoon and a early Erev Chag Sameach. In a few moments we'll also begin the festival service for this first night and second night of Passover. And we invite you not only to join in the service, but to join in the spirit of the holiday where we go from slavery to freedom. May we unite as communities, as families, so we can go from that same slavery of what we are feeling now to freedom of life and freedom from worry and freedom to health. We begin on page 1 in the blue Siddur Sim Shalom for Shabbat and festivals. Asher Zreitecha Od Yalu Chasela Asher Emshkachalot Shem Shadnai Lav Tila Le David. תהילת אדוני ידבר פיו רק ובצע שם ושלום ועד ואנחנו נברך ימי עתה ועולם. Hallelujah. We'd like to mention the following yurtzites for today, Wednesday, the 14th of Nisan. Although they may no longer walk this earth, they will always remain alive in our hearts and our minds. Should I happen to mispronounce a name, please forgive me. Mayor Cohen, Sarah Gershon-Gorin, Frank Gilden, Jacob Glickman, Mitchell, Max, Marcus, Norman, Melvin Rosen, and Edith Ross. May the memories be for a blessing now and forevermore. El Malei Rachamim Shochen Bamromim Hamsei Menucha Nechonatecha Kanfei Shechina B'Malok Toshim Utorim Gezor Ki Masrim Nishmot Kol Ele Shalchu L'Olamam Began Eden Tiem Nuchatam Ana Bal Rachamim Asiyem Seterfech L'Olamim Utzor B'Tzorchem Nishmotehem Adonai Hu Nachlatam V'Yanuch B'Shalom Mishkavotehem V'Nomar Amen. Mourners Kaddish Yitkadal V'Yitkadash Shemei Rabbah B'Alma Divrach Yerutei V'Amlich Machutei B'chayechon v'yomechon uv'chayedecho Beit Yisrael Ba'agala v'zman kariv v'imru Amen. Yehei Shmei Rabba Mevorach Le'olam Omei Omaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei Dekudusha B'richu Le'ela min kol birchata v'shirata Tushbachata v'nechemata damiran b'alma v'imru Amen. Yehei shlama rabba min shamaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Before we begin the evening festival service for Pesach, before we light the festival candles, and before we sit down for our seders, I have a few thoughts that I'd like to bring for us that maybe we can talk about around our Seder tables, either if you're watching this before the Seder or maybe before tomorrow's Seder. One of the questions we ask, actually 4 of them we ask, is Ma nishtana halayla hazeh? Why is this night different from all other nights? I'd like to talk about not why it is different, but why it is similar if we understand the question itself. Ma nishtana halayla hazeh? Why is this night different from all other night? In essence, exemplifies who we are as a people. And that is a people who question, a people who learn. And the fact that we are able to question shows that we have freedom. When you're not allowed to ask, it means you live in an oppressive society. But when you're able to act, it shows that you live in a democracy or a pluralistic world whereby asking questions is not prohibited, but in essence, we try and move it forward. We don't want the son who is not able to ask,
Hashe'eno yodea lishol, she does not know how to ask. We want people who know how to ask. And the question that I ask this evening, the question that we all need to ask as we are now in the midst of COVID-19, the coronavirus, is where is our part within this? I look back to Passover as we're about to go home and celebrate our Pesach Seder, and I think about the 9th plague, the plague of darkness. And I think about the 10th plague, the death of the firstborn. And then I think about where we are within all this today. One of the interpretations of the seriousness or the danger of the 9th plague, and why it came before the death of the firstborn, is when there is darkness, when there is blackness, when you cannot see one another, when you cannot see in front of you, is that you remain alone with your thoughts. There is no support one for the other. And when you cannot support one another, you don't know if someone is safe. You don't know if you're going to be safe. And you cannot come together to find that safety and that support system that all of us need in times of trouble and travail. So today, with the coronavirus and social distancing, is that blackness around us, is that darkness around us, are we allowing ourselves to become part of the 9th plague by not reaching out, by not having that connection, by not supporting one another? Unfortunately, in society today, we turn on the TV and we look at the statistics and we pass on those statistics to others. But instead of thinking about how many people have passed away, or the death of the firstborn, and it is a tragedy for each one, let us look and support each other by how we are moving forward, by how we are stemming the curve, by how many have survived. Just like in the Mourner's Kaddish, we remember those who have passed on, but the Mourner's Kaddish talks about life as well. And we need to support each other so we can get back to life as well. And then I ask myself as I see the 10th plague, we know that there is blood over the doors to represent the homes of the Jews so the angel of death can pass by. We also know that today in every Jewish home there is a mezuzah that says on the cloth, on the parchment, facing outside, Shaddai, one of God's names, Shomer Delatot Yisrael, guardians of the doors of Israel. It is almost as if the blood is on our door to protect us as well. But I ask myself an even deeper question. As we sit around the tables, where is that blood today? Who is that blood today? And I come to the conclusion that we, who are telling the story, are in essence those responsible for ourselves being the blood over the doors. Not for us cutting ourselves and putting actual blood, but through our actions, through caring for each other, through ensuring that we move forward. In Pirkei Avot, we learn that there are 3 things in the last Mishnah of the first chapter. It says the world remains on 3 things: on love, justice, and peace. We must love each other in order that we have a just society where there is blood over all doors. We must have shalom, the international word for peace, in order for us to continue on. And then we go back to the beginning and it says the world is also sustained on Torah, Avodah, and Gemilut Chasadim. A love of the Torah, and I would say today a love of telling the story in order to continue the Torah, in order to continue our connection with it. In Avodah, our relationship with God, each and every one of us has a different relationship, and that is fine. There is no one relationship, as God is large enough to have a part, a piece that we can grab onto. And that's why God has 72 different names. And Gemilut Chasadim, the acts of loving kindness. That is helping our neighbors in need, helping those who need something during this crisis. If we are able to put together Torah, Avodah, and Gemilut Chasadim,
Torah, worship of God, and acts of loving kindness, along with truth, justice, and peace. Then we will be that which brings light to the darkness, protection to others during this time of pandemic. And if we are able to do this, then truly on this Passover, we will be able to say, Avadim Chayinu, we were slaves, but by coming together, Adnachnu, Shana Haba, Nieh, B'nei Chorin. Now and next year, we will be free. Let me wish you a Chag Kasher V'Sameach, a happy, healthy, and kosher Passover. May you enjoy your seders. And next year, not only B'Shana Haba, Yerushalayim Abnuyah, not only next year in a renewed and rebuilt Jerusalem, next year let it be Shana Haba, B'Yachad, B'Chevra Habnuyah. Let us have it together as a community in a renewed and rebuilt society. We now begin with the festival service. Not only social distancing, prayer distancing to make sure that all of us are safe. We're on page 28 with our special festival Nusach. And we are lighting the candles as well. And then just tell them the blessings. Yom Tov Pesach. Let me turn around so you can see me. So we'll be lighting the candles as well, and the blessings that you'll have for that are the ones for Yom Tov and Shehechianu as well. So please remember to do that as you head into the festival. Now we'll continue with the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMavorach. Baruch Adonai HaMavorach Le'olam Va'ed. If you were standing, you may be seated. ומעביר יום ומבין לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרבים. Page 29. אהבת עולם ביתר סלום כף תתה פקר. 3 lines from the bottom of the Hebrew. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגי יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 30. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue silently. והיית. Is sometime
למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. Page 31. ויאמר אדוני משה לאמור דבר. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. אמת. Page 32. המעביר בניו בן יזרי ים סוף את רודפיהם ואת שונאיהם בתחומות התיבה וראו בניו וגבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה בני ישראל חנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכות קרוב ענך בקיים לפני משה, זה לי אנו ואמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי בדרני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל Yisrael. We continue on page 33. Let's read the English. Help us, Adonai, to lie down in peace and awaken us again, our sovereign, to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wing, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Spread over us the shelter of your peace. Praised are you, Adonai, who spreads the shelter of peace over us, over all his people Israel, and over Jerusalem. We continue 4 lines from the bottom in the Hebrew. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please turn to page 34 as we continue toward the middle of the page. Instead of Vishamru, because it's not Shabbat, for the Yom Tov. Vaidaber Moshe et Moadei Adonai el Bnei Yisrael. Chatzi Kaddish will then be followed by the silent Amidah in Hebrew, English, or the prayer of your heart. יתקדש ויקדש שמי רבה בעלמא תברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתראה ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ויאמרו Amen. Silent Amidah. Can be found on page 41 for the festival.
Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leholam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amacha Tasim Le'olam. If you haven't finished your personal prayers, please continue, as our service will continue on page 48 with Kaddish Shalem. יתגדל ויקרא שמי רבה ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עלל מעלמיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון לכל ישראל קודמה בהון דבישמיא ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא בחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Please join me as we continue with the Kiddush for Yom Tov, which you can find on page 50. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו בכל לשון וירשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מודים לשמחה גימו זמנים לששון. את יום חג המצות הזה זמן חירותנו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. מועדי קודשך בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. And we continue toward the end of the page, 2 paragraphs from the bottom, with Shehechianu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehechianu v'kihimanu v'higiyanu lazman hazeh. L'chaim. Grape juice or wine? I can't tell. That's a bad sign. We'll continue with Aleinu on page 51.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כאיי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרחמים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום להשוות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. על כן כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Before we get to the El Malei Rachamim and the Mourner's Kaddish, we do a Mishaberach for all those who are ill. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov Sarv Korachel V'Leah Uvarech V'Per Kol Chalim Ba'avor Shekol Kilat Yisrael Mipolelet Ba'avoram B'Schar Zeh Kaddish Baruch Hu Malei Rachamim Aleihem Lachzikam Rafotam V'Yishlachem Rufo Shlema Refuat Nefesh Ratikuf Tochsar Chol Yisrael Hashbal Zman Kriv Nomar Amen. May He bless our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Becca, Rachel, and Leah. Bring blessings, healing to all those who are suffering. May God offer them health of mind, health of body, health of soul, and health of spirit, along with all others who are in need of blessings. And let us say Amen. Amen. Before once again, in a moment I'll read the names. The cantor will do El Malei Rachamim, and then the Mourner's Kaddish, and then we will conclude with Yigdal on this festival evening. On behalf of myself, Chazan Weber, Dr. Jerry Stein, our president, Michael Lynn, our executive director, the executive committee and board of trustees, we'd like to wish everyone a Chag Kasher V'Sameach, a happy, healthy, and kosher Passover. Let's see if my microphone is on. A kosher, happy, and healthy Passover. Once again, on behalf of myself, the cantor, Dr. Stein, our president, Michael Lynn, our executive director, the executive committee, and the board of trustees, we wish you much health and happiness. May we all go from slavery to freedom, and may we help those who need freedom find it through our own actions, through tikkun atzmi, the fixing of ourselves, and through tikkun olam, the fixing of the world. Remember on this day the yahrzeits of Louis Engler, Joseph Chlorfine, Milton Mitz, and Yisrael Sandler. Those are on the 15th of Nisan. The 16th of Nisan are Flora Benjamin and Gertrude Kaplan Lander. May all their memories, both for the 15th, for Thursday and Friday, the 15th and 16th of Nisan, the 9th and the 10th, may all their memories be for a blessing now and forevermore. Yehi zichram baruch. Once again, Chag Kasher V'Sameach. The cantor now do El Malei Rachamim, the Mourner's Kaddish, and Yigdal. We look forward to singing with you tomorrow morning at 9 o'clock. El Malei Rachamim, Shochen Bamramim, Hamatzeh Menucha Nechona Tachal Kanfei Hashkina, B'mahalot Kedoshim Utoharim, Kezohar Arakia Mashirim.
לנשמות שכל אלה שהלכו לעולמם, בגן עדן תהא מנוחתם. אנא בעל הרחמים, אז תרם בסתר כנפיך לעולמים, ותרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר Amen. Mourners Kaddish. Yitkadal v'yitkadosh shemei Rabbah, v'alma divra kirute v'yamlich malkute, v'chaye echon u'vyom echon, u'v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala u'bizman kariv yemaru Amen. Yehei shemei Rabbah mevorach, le'olam ololmei almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. יגדל, page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין עד אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשית. הינו אדון עולם בכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפן נבואתו נתנו אל, אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נעביר ומעביר את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביא נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מעדיף לסוף דבר בקדמתו, גומר לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח רקת ימין משיחנו, לפדות יחקק את ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך אדוני עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך אדוני עד שם תהילתו. חג כשר ושמח.